y les voy a presentar ahora qué vamos a ver y cómo empieza este evento. Ahora les comparto pantalla. A ver. Ya. Ok, bienvenidos todos a 9M, Mujeres en el Ecosistema. Este es un espacio para aprender, conectar y construir juntas un ecosistema con mayor presencia de mujeres en un ecosistema de startups y emprendimiento. En este proyecto está UTEC Ventures y Prinóvate, y también tenemos aliados que pueden ver acá. En este primer panel vamos a contar con Yala y con People, pero también contamos con tu gerente en Gender Lab, Makers Fellowship, UTEC, AgroSmart, Alcantay, Colectivo 23 y ABP Ventures. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo este evento? Vamos a empezar con GNC Founders, que es el primer panel, y esa es la agenda que vamos a tener. Tenemos los dos primeros paneles que son vía Zoom, y luego ya en UTEC Ventures vamos a tener los tres últimos, así que los esperamos también. Para poder hacer sus preguntas y empezar este panel, van a hacerlo a través de Slido, así que en el momento que sea adecuado, les voy a compartir como el QR y también un mensaje por la sala de Zoom. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y para esto, les recomiendo que puedan poner su pantalla para speakers, para que puedan ver a Briggite y a Kate. Entonces, para comenzar, me gustaría que se presenten y ustedes conversen más que yo. Así que empezamos contigo, Briggite, una breve descripción de quién eres y lo que haces. Gracias, Brenda. Sí, yo soy Brigitte. Hace un año más o menos terminé la carrera de bioingeniería e inmediatamente empecé a trabajar en una farmacéutica, y ahí es donde me retiro de ahí y empiezo a crear People junto con Piero. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Estamos apoyando a pacientes oncológicos para que puedan cumplir su tratamiento de forma exitosa. Y en el día a día estoy viendo el producto y también las operaciones dentro de People. ¿Y qué más puedo decir sobre nosotros? Que a la fecha ya hemos podido llegar a más de 1000 pacientes, y también de que People, que es un asistente virtual que nosotros hemos creado, pues ha podido identificar y también apoyar a los pacientes a cumplir con su tratamiento. Increíble. Ahora contigo, Kate. Puedes presentarte brevemente y lo que haces en Yala. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Kate Alva. Yo soy de la startup Yala. Actualmente soy estudiante de la carrera de Administración de Negocios Digitales. Es una de las carreras nuevas que hay en el Perú. Soy la primera promo y estoy justamente desarrollando la startup mientras estoy estudiando. Lo bueno es que justamente me enseñan cosas que ayudan mucho, ¿no?, a potenciar también justamente este camino que me gusta mucho. Y bueno, hoy día espero poder compartir y aprender también un poco de estas chicas grandiosas que están aquí. Y nada, pues empecemos. Genial, gracias. Voy a empezar a romper el hielo con algo que me gusta un montón, y es la parte de inspiración. Entonces, me gustaría saber a ti, Brit, qué te inspiró a comenzar tu propia startup? En plan, como estabas en un proceso que ya trabajabas tus primeros años, como haciendo una línea de carrera, ¿y qué te animó a dejarlo y empezar a emprender con People? Sí, ahí, bueno, yo recién estaba saliendo de la universidad, empecé como que 3 meses más o menos, y aún uno no tiene claro como que cuál es el camino que le espera, y tienes muchas dudas porque no sabes qué viene o qué es lo que te enfrentas, a diferencia de estar en la universidad en donde las cosas las tienes más claras. Pero algo que a mí me motivó mucho y es algo que no lo pierdo, que es el problema que vivía todos los días, ¿no? El sector salud, que está muy fragmentado. Además de que yo había estado muy de cerca con mi mamá, que pasaba por un proceso oncológico. Quería hacer algo, ¿no? Sabía que tenía que salir como que
haciendo algo para los pacientes, pero estaba en una empresa donde pues como practicantes tienes mucha tranquilidad, tienes a alguien que siempre te pone los objetivos, o sea, tu vida es muy tranquila, pero algo que yo me cuestionaba era como, ¿cómo puedo estar tan tranquila aquí mientras afuera hay muchas personas que están muriendo o que no están teniendo acceso a salud, acceso a los tratamientos? Entonces, ese bichito era el que me decía, tienes que salir de acá y ver la forma en cómo puedes impactar en estos pacientes. Entonces, eso a mí me motivó mucho para poder renunciar, dejar ese camino que uno aparentemente pues lo tiene tranquilo, y también pues al menos los papás como que esperan de que uno tenga seguridad en lo que se viene. No digo que no haya seguridad ahora, pero te enfrentas a una realidad donde no tienes ni siquiera como que, es como que estás queriendo experimentar, pero también tu objetivo es claro, ¿no? Entonces a mí me motiva muchísimo ese problema, me motivó mucho el, el problema que yo viví de cerca y también lo seguía percibiendo, y dije, no me puedo quedar tranquila acá. Entonces ahí es donde salgo de la empresa y busco seguir construyendo people. Claro, como que tuviste ese sentido de pertenencia, problema, la empatía suficiente como para dejar lo que estabas haciendo y empezar a emprender con People. Y me gustaría como saber qué le inspiró a Kate con Yala. Kate tuvo un journey distinto, fue durante la etapa universitaria, entonces sí me gustaría saber como qué te inspiró mientras tenías estas responsabilidades de la universidad. Sí, bueno, mi historia de por sí, yo desde muy chiquita siempre he querido tener mi propia empresa o propio negocio de por sí. He emprendido desde muy chiquita diferentes cosas y también he ayudado a mis familiares, y creo que he tenido siempre como que ese, ese bicho, ¿no? De siempre aprender y ver nuevas cosas, ¿no? Y justo en el periodo cuando estaba estudiando vimos este nuevo rubro, ¿no? De los coleccionables, que la verdad no pensé que iba a pasar en aquel momento, ¿no? Porque no era muy común, digamos, ver esto ya de por sí, y también es algo difícil de encontrar información sobre este rubro. Entonces, poco a poco hemos ido desarrollándolo en el transcurso del tiempo, y más porque nosotros nos gusta bastante este rubro, el hecho del anime y también los funkos o cosas más por ahí, ¿no? Que va a ese rubro. Es ahí que nace, ya que vemos la molestia por parte de los usuarios que querían como encontrar una solución ante ese problema de las subastas en redes sociales, como por ejemplo Facebook, ya que lo principalmente es que se crean, por ejemplo, puedes crearte en Facebook 1000 cuentas, pero nunca puedes saber si esas 1000 cuentas pueden ser verdaderas o no. Entonces, es ahí que empezamos un poco a ver más este rubro, y tratamos de ayudar tanto a los vendedores como a los usuarios, ¿no? Que les gusta también, los coleccionistas. Cool, o sea, fue un poco más por los gustos que te fuiste para los Funkos y porque conocías un poco al usuario, porque eres parte de él. Y otra cosa que me gustaría continuar contigo y para poder ir con Brigitte después es tus objetivos, o sea, ¿cuáles son los objetivos ahora que tienes con Yala? Eh, Están en Startup Chile, entonces sí me gustaría saber como que qué es lo que están esperando, qué es lo que están haciendo ahora, ¿no? Para poder llevar a cabo esos objetivos que es a mediano o largo plazo tienes con tu co-founder. Sí, claro. Bueno, nosotros como tal somos especie de marketplace de artículos coleccionables, y queremos no solamente desarrollarlo aquí en Perú, sino queremos desarrollarlo a nivel Latinoamérica, ya que no hay como tal, en este rubro, no hay una potencialidad, ¿no? Desarrollándose actualmente. Ya como te comenté, tampoco hay información. Entonces, de por sí ya hay una necesidad ahí. Y es por ello que, bueno, a largo plazo, nuestro objetivo principal es expandirnos en Latinoamérica, como te comento. Actualmente, en este mes, vamos a viajar a lo que es Chile, que hemos entrado al programa Build y vamos a desarrollarlo ahí con ayuda de Startup Chile. Y bueno, ahí nos vamos a empezar por ahí poco a poco y vamos a ir expandiendo. Increíble.
En tu caso, Brigitte, ya que estás manejando un equipo, tienes equipo que está en Suiza, tú estás en Suiza, ¿cuáles son los objetivos que estás trabajando ahora con tu equipo para poder lograrlos? Sí, el objetivo en sí de nosotros a largo plazo es como poder tener un sistema, como había mencionado al inicio, el sistema de salud es muy fragmentado y lo que nosotros queremos es poder hacer esa transición con los diferentes sistemas y ya lo estamos y hemos empezado ahora por adherencia. El objetivo que nosotros queremos es poder incrementar la adherencia para que estos 3 millones de pacientes que la TAM fallecen por no cumplir su tratamiento, poder llegar a ellos y también incrementar esa adherencia y poder salvar más vidas, que es lo que nosotros más buscamos. Eh, y está muy enfocado en esto porque a través de este objetivo nosotros podemos identificar las barreras de acceso, las barreras de adherencia, los problemas directos que tienen en nuestro sistema de salud, no solo en Perú, sino a nivel de la TAM, que se comporta muy similar. Entonces hemos iniciado por ahí, pero el objetivo es mucho más grande, que se enfoca en poder salvar estos 3 millones de pacientes y pueden ser aún más, que cada vez el cáncer o las enfermedades crónicas siguen avanzando, pero el sistema no está preparado para ello, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer visibles todos estos problemas para que finalmente puedan ser resueltos. Increíble. Justo voy a empezar ahora con las preguntas del público, entonces esta es la primera. ¿Cuáles consideran que han sido los factores más determinantes para la mayor fase de crecimiento en su organización? Eh, no sé si quieres conseguir, Brigitte, con esta. ¿Cuáles crees que han sido estos retos o los factores más determinantes? El factor más determinante, y es algo que nosotros, yo al menos resalto mucho, es el equipo. Algo que cuando yo inicié fue la confianza que puedes tener con la persona que estás iniciando es valiosísima. Y si no, pues pierdes y no construyes, ¿no? Porque finalmente uno está como creando, nosotros decimos como que es parte de lo que tu creación. Entonces, si el equipo no está conformado bien, puede caerse, ¿no? Entonces, es el reto más grande que puedes tener, pero si es que tienes a las personas correctas, creo que ese reto sale y sigues adelante, ¿no? Al menos yo considero mucho que mi equipo es muy valioso y lo que hemos logrado, hemos construido esos lazos, nos permite estar donde estamos. Gracias, Brigitte, por contestar la respuesta de Marcelo. Y para Kate, ¿cómo organizaba sus tiempos al emprender y estudiar al inicio? O sea, ¿cómo fue este trance? Claro. Bueno, de por sí, definitivamente los horarios de la universidad, de los estudios y también ver la parte de las subastas es tratar de ver un equilibrio ahí, de por sí. Entonces, lo que nos damos cuenta es, por ejemplo, que la mayoría también hay jóvenes y adultos trabajando en la mañana y tarde. Es por ello que empezamos a hacer las subastas, la mayoría de las subastas en las noches. Y también coincidía un poco con nuestro horario, ¿no? De que teníamos más tiempo libre en la noche. Entonces, como la página es automatizada, de por sí ya podíamos poner la subasta y las personas que querían entrar, por ejemplo, a participar con un Funko, ya podían hacerlo en cualquier horario que deseaban, pero definitivamente el horario finalizado era en la noche, así que no habría un problema, ¿no? Todo estaba como que acorde. Ok, ok, claro. En este caso era como ya definían más o menos un horario y habían visto que había más flujo, entonces no afectaba como tanto con la vida de universidad, ¿no? Claro. ¿Y cómo se dividían esos roles? O sea, tú tienes un co-founder, ¿quién dedicaba con la parte operativa? ¿O cómo se dividían y cómo empezó esa etapa también contigo? Sí. Bueno, yo me encargo la parte de operaciones y también veo la parte del usuario, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, cuando tienes de por sí un negocio, tienes que ver que el usuario esté cómodo, ¿no? Que le agrade justamente el producto, qué productos desea. Es por eso que yo realizo entrevistas, cada cierto tiempo realizo entrevistas, pregunto, oye, ¿qué te parece? ¿Qué productos deseas que traigamos? ¿Qué te gustaría mejorar? Eh, Todo esto, ¿no? Para que vaya más acorde y seguir mejorando no solamente la página, también los productos que sean de calidad para ellos, porque al final los coleccionistas les encanta eso, ¿no? Cosas de calidad.
¿ya? Y justamente nos partíamos también, OMB, que es mi compañero, OMB la parte tecnológica, yo veo la parte más usuario, y ahí nos empezamos a conectar poco a poco. Claro, fue como una especie de aprendizaje, iteración, igual que emprender. Y esta es una dirigida para Brigitte. ¿Qué recomiendas al iniciar tu startup en el sector salud? ¿Algo crees que es un más que debe hacer alguien para validar su problema? En salud, yo pienso y algo que nosotros practicamos mucho es el tener contacto constante con los actores, ¿no? En este caso, si es que va enfocado al problema con pacientes, tienes que ir con los pacientes, vivir su experiencia, saber qué es lo que le pasa. Es la única forma de poder entender, porque salud puede sonar un poco como muy obvio, pero necesitas saber cómo se conectan todos los actores para poder desarrollar mejor tu idea o desarrollar el producto. También tener los contactos con las personas. Entonces, mi recomendación, y es algo que yo y todo el equipo hemos practicado, es poder vivir de cerca el problema con los usuarios, con los pacientes, para poder entender mejor cómo se mueven las dinámicas del sector, ¿no? Entonces, mi recomendación va por ahí de estar siempre con el usuario, de estar siempre con los pacientes y vivirlo para poder como entender y empatizar mejor, ¿no? Genial. Para ambas, ¿cuáles creen que son los principales retos para una mujer que entra en el ecosistema emprendedor? Pregunta. O le dejo a Kate. Ay, a ver, retos. Mm, bueno, creo que mayormente, bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Siempre piden a una mujer founder, ¿ya? Pero anteriormente siempre se veían más a los hombres, ¿no? Se ha ido regulando poco a poco y ahora se ven más las mujeres. Por ejemplo, en esto de Startup Chile, había como un plus, ¿no? De que se veía una mujer founder, como que tenías un poquitín más de ventaja. Ya, entonces le están dando más oportunidad a las mujeres y eso es algo bueno, ¿no? De una manera también. Eh, Algo complicado, bueno, hasta ahora no me ha tocado así cosas muy fuertes, o quizás sí, pero he tratado de buscar alguna solución, ya, y eso es lo que siempre, ¿no? Tratar de buscar una solución ante el conflicto o lo que se lleve, ¿no? Para seguir avanzando, porque si no, pues no se va a poder, ¿no? Pero eso principalmente, ¿no? Que he visto que se ha ido desarrollando mejor y están dando más oportunidades. Sí, yo comparto mucho lo que dice Kate. Algo que creo que en algún momento recuerdo haber conversado también contigo, Brenda, es un tema más de nosotras. O sea, no creo que ya el ecosistema como tal esté, o esté colocando estas barreras, sino es un tema personal o de que de alguna forma se ha creado esta barrera más interna entre nosotros. Y qué bueno que también existe el apoyo para poder eliminar estas barreras mentales que uno puede tener, ¿no? Desde mi lado, siempre he tenido el apoyo de mis co-founders, siempre ha sido como, y o sea, no es por una necesidad de que el equipo tenga que tener una mujer, sino ha sido más por un tema de cómo se ha construido. Y yo agradezco mucho eso porque es como entre todos nos apoyamos y no es que porque seas mujer no lo haces, sino al contrario, te involucras mucho más y te involucran más, entonces eso es como la barrera que de repente antes existía mucho, ¿no? Como que la presencia de que si eres varón o si eres hombre, pues puedes tener más, como que más participación, pero al menos yo no lo he vivido y he sentido bastante el apoyo y no he visto mucho el sesgo o la barrera como tal, ¿no? Ha sido de repente más un tema más personal o un tema más como de cómo se ha formado, pero se ha superado. Entonces, yo considero eso, entonces me alegra mucho también de que haya más como impulsar más como la participación de las mujeres, pero es también un tema de lo que nosotros queremos, ¿no? Claro, creo que la pregunta iba muy en relación porque hay muchas cifras de que todavía no se invierte de tal forma en startups que son fundadas por figuras que son mujeres frente a los hombres, ¿no? Entonces creo que iba un toque por ese lado, pero sí, claro, o sea, lo que buscamos en este evento es dar un poco más de presencia a las mujeres y por eso estamos rindiendo culto a ello.
Y algo que sí me gustaría es como una pregunta bien personal, es como que, ¿cómo creen que podríamos impulsar también esta comunidad, ¿no? Porque igual es una comunidad del ecosistema, ¿no? O sea, ¿cómo podemos impulsar? ¿Qué medidas podemos tomar? Por ejemplo, esos eventos son parte y como tech vendors estamos buscando impulsar que nos unamos, que conectemos. Entonces, ¿qué medidas ustedes creen que podrían ser útiles para esta causa? Yo creo que el hecho de que ya participes o de por sí de que te involucres más con los fundadores hombres en sí, participar mucho con una forma muy equitativa, permite también de que todos, o incluso nosotras aprendamos más. Y eso fomentarlo también es una forma de poder como darle la presencia a las mujeres, o sea, a nosotras, de poder como tener esa misma voz o, o esa misma participación frente a los hombres. Entonces, yo creo que por ahí tener esa equidad o esa equidad en sí de los grupos en los cuales uno participa, pues motiva mucho y también nos envuelve más para poder seguir como compartiendo con más mujeres que tienen más las ideas, hacerlas más visibles, apoyarnos entre nosotras. Creo que eso va a ayudar bastante para que las ideas no solo queden en nuestra cabeza, sino también puedan ser ejecutadas, ¿no? Como más sentido de pertenencia a nosotros también. Ujú. ¿Y tú qué crees que pueda ser útil para tener más comunidad entre nosotras y estar más involucradas también? O que no sé, incentivemos a las mujeres que entren a este mundo de emprender, ¿no? Claro, bueno, me hizo pensar de por sí la pregunta, pero creo que se podría partir también de brindar conocimiento, ¿no? Compartir quizás mediante charlas o eventos como estos, que te enteras de cosas que antes no conocías, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empezaba la universidad, nunca había escuchado la palabra startup. Entonces, es ahí cuando me meto a charlas de Tech Ventures o de por sí de la universidad y empezaba a escuchar esta nueva palabra, ¿no? Startup. Y poco a poco se fue, digamos, abriendo más y más y más y más. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que a muchas mujeres o en general a niños o adolescentes no enseñan este tipo de cosas en el colegio. Pero se ha visto recién más desarrollado estos últimos años, creo yo, ¿ya? Y es ahí cuando vienen estas nuevas oportunidades, ¿no? Y me parece genial que hayan estos eventos, porque como te menciono, creo que es ahí una forma de compartir las experiencias que tienes o lo que has pasado y que también te puede servir para el futuro, ¿no? A ti personalmente. Eh, Como dicen, ¿no? A veces uno puede aprender también de los errores de los demás, ¿ya? O también de su propio error, ¿no? Entonces, es ahí cuando uno empieza a descubrir un poco más del mundo y aventurarse, ¿no? También. Genial, gracias por eso, Ando. Y aquí hay otra pregunta que ha sido votada y es, ¿cuáles creen que es la mayor ventaja de emprender tan joven? O sea, si hay una o varias ventajas que han considerado ustedes que han tenido por emprender joven, tal vez porque no tenían como algo seguro, una línea profesional, o qué creen que ha sido como su mayor ventaja, costo-oportunidad. Empezamos Eh, contigo, Brigitte. Está bien, mira, yo creo que el hecho de ser tan joven, o sea, puedes como que equivocarte, pero no impactas mucho, de repente no tienes mucha responsabilidad en la que pueda como que perjudicar mucho, ¿no? Entonces, das todo de ti, que no digo que los demás no lo den, pero es algo que a nosotros nos permite mucho para poder como salir un poco de esta rutina y finalmente decir, ok, pues lancémonos, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de poder como que si fallas, no pasó nada, o sea, sí pasó, pero al final es algo que no va a impactar en tu vida directamente y ya nosotros tenemos la mentalidad mucho más abierta de poder como que desarrollar más cosas, tener mucha energía también de poder
dar todo por lo que quieres sacar, ¿no? Entonces siento de que ser joven ante esta situación nos permite también como que pivotear un poco, sacar si tienes un error, sale y no le temes mucho a las fallas que puedas tener, ¿no? Y eso yo considero que es muy valioso porque finalmente no te pones como que una pared que te diga, ok, hasta acá sino vuelas bastante y lo vas a hacer hasta que lo logres, ¿no? Genial. Y para ti, Kate, ¿cuál crees que es esa ventaja que tienes por emprender tan joven? Sí, la verdad que también coincido con Brigitte porque una vez estaba en una reunión justamente de mujeres también y hablé con una chica que le decía, ¿no? Que había tenido como una baja en este rubro cuando estaba aprendiendo y la cosa que eh, estábamos hablando del lado positivo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo 21, ¿ya? Y como dijo bien, no puedes fracasar ahorita, ¿ya? O equivocarte en algo de por sí, pero creo que el día de mañana te puedes levantar y decir, ok, ya sé lo que hice mal y ya sé lo que voy a mejorar y puedo hacer mucho mejor y esforzarme en esto ya para seguir creciendo de alguna manera, ¿no? Porque es mejor equivocarte ahorita que tienes 20 o mucho menos que equivocarte quizás cuando ya tu empresa haya crecido de forma, no sé, por decirlo, a ver, súper grande, no sé cómo decirlo, ¿ya? Creo que es ahí donde duele más, ¿no? Perder, no sé, $10,000 a perder $100, ¿no? Duele más, ¿no? De una manera, ese tipo de impacto. Entonces, es ahí cuando ves ese aprendizaje, ¿no? Y no solamente con la plata, sino también con las personas, ¿no? Porque al final todo se ve con las personas, ¿no? Tú tratas de ayudar a las personas, pero a veces no puedes manejarlo cuando te equivocas, ¿no? Entonces, es mejor equivocarse ahorita, mejorar poco a poco y el día de mañana seguir creciendo y seguir para adelante. Entonces, Kate, acá hay una más para ambas y de ahí vamos con un par más para cerrar este y empezar con el otro panel. Esta es cómo afrontan ustedes la incertidumbre de trabajar en una startup en una etapa tan temprana. O sea, esa incertidumbre tal vez es una parte emocional que también afrontan ustedes, ¿no? Porque es un vaivén. Empezamos contigo, Brigitte. Sí, o sea, creo que a cada minuto pasa por la mente mucha incertidumbre, ¿no? Pero algo que yo converso mucho y también lo digo, y no solo a las personas con las que construyo, sino también en general con las personas que convivo, es de que si tú tienes claro tu objetivo, por más que exista esa incertidumbre, que claro, hay momentos en donde uno quiere llorar y decir, ¿por qué no? Pero hay algo que te motiva y al menos a mí me motiva mucho y es los pacientes no pueden, o sea, no puedo dormirme, o sea, no puedo quedarme con esa incertidumbre si no tengo que salir. Em, y eso es lo que siempre estoy como que presente, lo tengo muy presente el día que, o el momento en el que digo, pucha, esto puede o no fallar, que antes era más seguido, ahora ya no. Em, Pienso en el problema que estoy resolviendo o pienso en lo que siempre me ha motivado, ¿no? Entonces, es la forma en cómo sobrellevo la incertidumbre y no perder de vista lo que estoy haciendo. Entonces, es la forma en cómo yo manejo la incertidumbre, al menos desde mi lado emocional y también desde las acciones que estoy haciendo. ¿Y cuál ha sido como el episodio que más te queda en plan una bajada y cómo tú te recompones? O sea, esa, al fin y al cabo de esa, como decirte y pensar en el objetivo, o sea, cómo lo sobrellevas o cómo lo aplicas, ¿no? O sea, qué acciones haces para poder hacerte entender eso? Hace poco, que ahora creo que el hecho de haber venido acá a Suiza sí me ha tenido muy, o el hecho, porque antes de repente en Perú tenía mucho más de cerca las cosas, como estaba también hablando con pacientes constantemente, entonces hacía de que mi mente no esté
no pierda un poco esa motivación, mientras que cuando acá vine el hecho de las horas y todo eso, pues tenía mis momentos en donde sí, pues la incertidumbre estaba más presente y lo que empecé a hacer fue como que a revisar historias de los pacientes y ya veía que puede caer, llamaba a una paciente, entonces siempre tratando de ver cuál, o sea, descubrir más todavía el problema que estamos abordando nosotros. Y si tengo que llorar, lo hago. O sea, eso es algo que no hay forma. Soy humana y creo que nosotros somos humanos y tenemos que hacerlo, lo hacemos, ¿no? La forma en cómo uno se desahoga, al menos yo lo hago. No tengo miedo tampoco de expresarlo, entonces digo, ya pasó, ahora sí, tranquilízate y empieza nuevamente, ¿no? Entonces, sí expreso esa emoción y creo que también es algo que a veces uno pues dice, no, me puedo ver débil o no sé, o que puede ser de que esté mal, pero no, yo al menos lo he hecho, me ayuda mucho revisar mucho lo que, o sea, tener siempre presente lo que hago, me hace salir de esos momentos que pues la incertidumbre te puede llevar a caer un poco emocionalmente más que todo, ¿no? Gracias por compartirlo. Es significativo. En tu caso, Kate, ¿cómo afrontas la incertidumbre de trabajar en Yala, que es una startup que todavía está en una etapa bien temprana? Sí, de por sí a veces hay, como todo emprendedor, ¿no? Emprendimiento, hay altas y bajas, ¿no? A veces puedes estar en buenos momentos, seguir avanzando y de la nada pues pasa algo que quizás sea algo pequeño, pero luego, ¿no? Te choca y otra vez recaes, así sencillamente. Creo que es algo bien normal en el emprendedor y algo que sí, un valor que, digamos, tiene el emprendedor es la persistencia, ¿no? De por sí. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar que algo falle, es normal. No todo va a salir bien, no todo es color de rosa. Entonces, la persistencia ayuda bastante para que te levantes y vuelvas a continuar y a seguir. Y en mi caso, el año pasado tuve etapas también así, ¿ya? Y también igual que Brigitte, es mejor desahogarse en aquel momento, ¿no? Quizás hablar con algún familiar que le tengas confianza, te puede también aconsejar. O, por ejemplo, a mí me gusta también comer helado de vainilla, ¿ya? Entonces también esa era otra forma que también disfruto y entonces otra vez vuelvo a empezar y vuelvo a seguir y otra vez me equivoco y así sucesivamente, ¿no? Porque es normal hacer eso. Es otra forma de poder lidiar tu incertidumbre. Y esta es una de las que me interesa un montón de las preguntas del público, es ¿cómo obtuvieron ustedes su primer financiamiento o como, o sea, poder levantar algo de dinero para iniciar siendo estudiantes? ¿Qué hicieron para poder llevar a cabo su startup? Empezamos contigo, Brigitte. Ok, bueno, a nosotros nos pasó, fue un dato curioso acá que recuerdo con Piero, teníamos todavía un poco de mente, recién Pipo estaba como naciendo y no teníamos el objetivo en sí de poder levantar capital porque queríamos conocer un poco más cómo son los movimientos y fuimos a un evento, ¿no? Y creo que el que nosotros teníamos muy presentes, no solo de mi parte, sino también Piero tenía la pasión así como de poder ayudar, de cambiar la vida de los pacientes, significó mucho porque las personas empezaron a confiar en las personas que están desarrollando a People, ¿no? No solo el problema, bueno, el problema estaba, pero la idea todavía estaba por mejorar muchísimo. Y a partir de ahí fue como las dos personas que teníamos que teníamos que conversar sobre lo que nosotros hacíamos, quedaron maravillados y pues empezamos a tener más conexiones y siempre nosotros hemos sido muy presentes, hemos llevado de que los pacientes o por las personas hacemos todo, ¿no? Entonces eso ha motivado de que las personas confíen en lo que nosotros hacemos y obtengamos ahí nuestro primer financiamiento. Gracias, Brigitte. Kate, en tu caso, ¿cómo fue este proceso? ¿Cuál ha sido como lo inicial que han tenido o cómo empezaron con Yala? Mm.
Bueno, de por sí, todo es un proceso. Hemos empezado primero en la universidad. Nos ha ayudado bastante Tech Ventures, que es la parte de pre-incuba e incuba, que te dan quizás al principio un pequeño monto, ¿no? Que te ayuda también a seguir avanzando, ¿no? En nuestro caso nos ayudó eso bastante, ya que primero compramos nuestros primeros productos, mangas, libros, cómics japoneses o funkos, para poder empezar a subastarlo en la página de Yala, ¿no? Y que la gente empiece a entrar y a interesarse, ¿no? Esos fueron nuestros primeros comienzos, recuerdo, que nos ayudó bastante. Y creo que la primera vez que empiezas a hacer algo de por sí es difícil, ¿no? Que otra persona empieza a confiar. Entonces también fue un reto que poco a poco fue, digamos, avanzando, ¿no? Y se fue desarrollando. Y las personas empezaron a confiar en nosotros. Entonces recuerdo mucho eso de la parte de Tech Ventures. Y bueno, ahorita estamos con lo de Chile, que también nos van allá a dar inversión. Entonces, también de alguna manera eso nos va a seguir potenciando mucho más el mercado allá y seguir creciendo y expandiéndonos, ¿no? Sí, y esta es una para cerrar con ambas, y es, ¿qué consejo le darían a mujeres bueno, en este caso que estamos enfocando a mujeres que están considerando iniciar su propia startup mientras están en la universidad o están empezando una línea de carrera, son sus primeros años trabajando? Empezamos contigo, Kate. ¿Qué le aconsejarías? Me distraje con el chat. Ya. ¿Qué le aconsejaría a mujeres, verdad? Sí, o sea, ¿qué le aconsejarías a alguien que está estudiando en algún ciclo de la universidad o alguien que está ya empezando sus primeras prácticas trabajando? Ujú. Bueno, sí, de por sí, creo que el hecho de si te gusta algo, pues realizarlo y no quedarse con la duda de por qué no lo hice, ¿no? De una manera. Y más en este rubro del emprendimiento, porque tú dices, mejor hubiese hecho esto, o por qué no me intento, ¿no? Entonces, creo que hacerlo y de una vez ver si resulta o no, creo que es una mejor forma de saber si tu idea puede crecer o no, ¿no? He visto muchas chicas, mujeres emprendedoras que han crecido por una idea tan pequeña, ¿no? Por ejemplo, una de las que sigo es Yala Tapia, que es así por esa y me gusta mucho su marca. Ya, también a teniendo bueno, es su nombre, pero igual me agrada mucho, digamos, esa potencialidad que le dan, ¿no? Justamente a todos esos emprendimientos. Entonces, creo que darse de ello, ¿no? De ideas tan pequeñas y lanzarse para ver si realmente funciona, ¿no? Y poco a poco ir escalando, ¿no? A pesar del fracaso o de seguir aprendiendo, ¿no? Que es lo que más te enriquece en la vida. Ya, gracias. Y cerramos contigo, Ori. ¿Qué aconsejarías a alguien que deja como una línea de carrera por emprender? Como tu caso, o sea, digo, ¿qué le aconsejas a alguien que está en esta etapa? Yo pienso que lo primero es identificar la pasión, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno está apasionado con las cosas que hace, pase lo que pase, vas a seguir adelante y no vas a dejar tu idea bueno, tu startup o tu emprendimiento porque es algo que realmente te mueve, ¿no? Entonces, siento de que antes de, si te gusta realmente identificar cuál es esa pasión para poder iniciarla y hasta no dejarla, ¿no? Y sobre todo que exista mucha perseverancia, porque al inicio pues vas a tener como incluso de las personas más cercanas a ti probablemente te den un poco esa inseguridad de poder iniciarlo o de poder seguir. Y es parte del proceso, ¿no? Porque también te quieren ver bien, o sea, uno cuando está en la universidad probablemente tienes el apoyo, es bastante el apoyo de la familia, de tus papás, entonces es como ir en contra de esa línea que vienes constantemente, entonces sí hay que estar preparados y cuando algo realmente te gusta, te apasiona, lo vas a hacer y esa perseverancia también te va a permitir de que logres el logro más grande de tu vida incluso porque vas a hacer algo que a ti te mueve, ¿no? Gracias a ambas por compartir sus consejos, sus experiencias en este espacio. Me ha encantado estar con ustedes aquí y hostearlos hoy. Así que ha sido increíble. No sé si quieren comentar algo último a las personas que están viéndonos ahora. Y bueno, ya nos manito.
Oh, prende su micro. Pero bueno, gracias por haber asistido. Ahí hay unos comments. Y bueno, vamos a hacer como unos 5 min de break, porque tenemos después de eso el siguiente panel. Así que les invito a todos a que puedan compartir de dónde vienen, su LinkedIn. Es como un espacio de networking chiquis que vamos a hacer acá. Y sería genial saber un poco más de ustedes. Así que vamos a tener esta pausa hasta las 4:50 y ahí doy pase a la siguiente host, que es Sofía Yuka. Entonces nada, les voy a dejar esta pantalla. Pueden ir comentando en el chat de dónde nos visitan, a qué se dedican y ahí podemos conectar. Gracias. En 2 minutos volvemos. Gracias.
speakers. So welcome to our panel of ecosystem builders in LATAM. We have two awesome speakers, and I know I don't have to speak for them. So we have Camila Zancanella and Mariana Vasconcelos. I would love for you to introduce yourself, maybe give us a short, highlighted description of your LinkedIn, or like something you write in a tweet, so we can get to know you, and then I follow up with the questions that I prepared and the ones that are from the audience. And also I would like for everyone to, if they can, to turn on your camera so we can meet. This is an event for females to meet each other, create a community. So it will be awesome to see some faces, and that way Camila and Mariana can meet you. So maybe you can begin with Camila, and then we hear from you, Mariana. Perfect. Thank you, Sophia. So hi, everyone. I'm Camila Zancanella. I'm the co-founder at Bakers. Some of you may know us. Basically, what we do is we are a talent incubator here in Latin America for young entrepreneurs. So we have about 150 young talents that we help to train and support in their journey to become entrepreneurs. Some of them are founders already. We do invest in a couple of them. And we believe that, at least for us, entrepreneurial education is key for the success. And we wanted to have a fellowship that is for free. So a lot of you may be interested in joining us in the future. I've also been involved a lot in empowering African startups through a startup incubator called Bezi, and I also am an angel investor together with the Bilbao brothers, Andres and Daniel Bilbao, at B2 Founders. So that's basically my background. Very nice meeting you all. Awesome, thank you. With Mariana. Hi, everyone. My name is Mariana. I am co-founder and CEO at AgroSmart. We leverage climate solutions to mitigate and manage financial risks, helping both food systems and nature to thrive. We have two main products serving over 100,000 farmers in Latin America to better understand climate and improve practices in the field, as well as a corporate SaaS that supports big food companies to trace ESG KPIs within their supply chain. Besides AgroSmart, I am very active in the climate and food ecosystem. So I am part of working groups such as from the Climate Bond Initiative on transitioning and the Nature Climate Solutions Alliance about regulating carbon markets. I also serve as a board member at the Thought for Food Foundation that engages young innovators in food, at the Foundation Espaço Eco, that's from the BASF, and at the Instituto de Cooperación Interamericana para Agricultura, el ICA, in Costa Rica, looking into how to integrate different American countries on collaborating on a broader view for not leaving anyone behind in agriculture. And last but not least, I also act as a young global leader at the World Economic Forum, where I'm an activist beside food and climate, but including the development from the global South perspective and gender equality. Awesome, thank you. Well, first, I would like for you to tell us a little bit more about what are your professional goals, or what are you looking to do right now, because being in this event and knowing how important it is for females to step up and start being more brave or trying new things, I would love for them or for everyone to hear more about how do you set these goals and why do you want to do this, so everyone can get inspired and see that maybe setting a goal that seems far away is not impossible. And if you are here right now, it's because you began with something more simple and maybe you didn't have the idea of where you're going to do next, right? So let's change the order and begin with Mariana, and then we'll follow up with Camila. Sure. I think definitely when I started, I didn't have the perspective of where I would be today. I just wanted to build something and generate impact. So we focused a lot on the journey,
on just being there and working with people that I like, with a problem that we cared about. So it was more like one day at a time. I would say that now growing older, I do think more about the future. And I think just as in a common journey with many entrepreneurs, I would like to become an investor. So I partnered in some funds to help them with scouting, with fundraising, and understanding how could that be a next step for me. Like once maybe AgroSmart is self-sufficient, or if we sell it, I could become an investor and serving board members in other companies as well. Awesome. Thank you. I'll follow up, but I want to hear Camila's answer first. Yeah, so I actually agree very much with Mariana. So at the beginning, I wanted to build. I wanted to have this impact, and coming from a background where I've worked in startups before, I knew that that was my place. I knew that I wanted to create something that was part of impacting the society or impacting people. And I saw the startup ecosystem as a way to do that. So at the beginning, of course, I didn't really know where I wanted to be, but I just knew that was something that I wanted for myself. But yeah. Awesome. And actually, the thing I love most about having you here and being able to talk with you is, even though you're in the same ecosystem of startups, investors, operators, you are in a very different way accelerating or creating more opportunities for people inside or outside the ecosystem. From one side, we have Camila, that is basically creating the next generation of young entrepreneurs in Latin America. And on the other side, we have Mariana, that decided to disrupt and create technology for one of the most important industries in Latin America. Agriculture is the base of almost every country in the continent, and it's a hard traditional industry, but even though that seemed hard, you decided to go this way and try to solve and make an impact in the community. So I would like for you two to tell me more about what challenges did you face during your journey in the startup ecosystem in LATAM, not specifically about women, but challenges that you faced and maybe someone can relate to, and how did you overcome them in your journey? Mariana, do you want to start? Because I'm thinking still. Yeah. I think in general, it's very hard to be an entrepreneur. So challenges are immense. And I always joke with my co-founder that we only got to where we are because we were ignorant. Because if we knew how many trouble we would get into, we wouldn't do it. And sometimes I catch myself nowadays, like I am so afraid of doing stuff because I know the risk better. And at that time, I didn't know. And I think we should trust the unknown better, because I think it's part of keeping innovating and growing, to just like not think too much and just do it. But that being said, I think I took too long to get access to information and learn about important frameworks in entrepreneurship. When I started, I think startups in Latin America were not in the same sentence together. So we didn't know so much about the digital practices that were best practices on sales machine and agile software development and how to work with product management better. So I think we made a lot of mistakes in the journey on trying and error that could be saved if we just had access to that before. So we underplanned everything from engineering, infrastructure, customer success as we grew, internationalization. So there were so many challenges. And of course, I came from a very small town, and getting access to the network, I would say like the same if you're in Peru, if you're not from Lima, it's like how you connect with investors, how you connect with ecosystem people. So I did use a lot of investor money to learn and to belong. That I think if I would start again and start over, I wouldn't need to do that.
But it's like, yeah, there were so many mistakes that I just burned cash at that I had to, because I didn't know what I was doing and I didn't have the network. Today I do, but I had to use that resource to get myself out there, know people, learn from them, and avoid the mistakes that I have done. So I think this being a first generation entrepreneur was a big challenge because I didn't have anyone to copy from. I would say even in the broader economy, in agriculture, not even comparing, because I think still today I don't have people to copy from in agriculture. So you were always doing things at first. And from the female perspective, I could add that it was challenging because I was female and young. So in tech industries, guys just would underestimate me. They wouldn't talk to me. They would just assume I don't know. Also because I'm graduated in business, so I'm not even an agronomist or a computer science professional. So they just would think she doesn't understand what she's talking about. And that was a good thing in the end, because it made me to prove them wrong. And I became very technical. So I can argue a lot with expertise, and that I became an authority because of that. I also had trouble into making people pay me, because they would talk to me as a daughter, but they wouldn't want to make business with me. They wouldn't give me any money. So how to become someone that is fundable and that can operate commercially. And let's fundraise. That we always think it's improving, because I felt very alone when I started. Today we have a big community, but it's still very challenging to be out there and having people not trust you because just how you look like. Mariana, may I ask very quickly, like, when was the time that you started becoming an entrepreneur? Like, it was how many years ago? Okay, with AgroSmart, we started in 2014. With my first company, I started like in 2011. I see. Yeah, and you have you seen? I'm sorry, like I'm asking questions as well. No, don't worry. Have you seen like this change on what it was before and what is now in terms of community in Latin America for specifically for founders and entrepreneurs? Yes, a lot, because there is an ecosystem. So before there was not an ecosystem, people wanted to compete. They were afraid of sharing information. They would think people would just copy their idea and so on. So that Silicon Valley mindset was not there yet. And I was part of the first ecosystems in Brazil to create them, to engage with people, but everyone just didn't know what they were doing. So there was a lot of mistakes. And today I think we have very good ecosystems, not only in Brazil, but in Brazil, in Peru, in Colombia. We had those, for me, key programs like Startup Peru, Startup Chile, Startup Brazil, that I think had also a very important role into connecting more not regional communities to the capital and having access to that. So I see that, and also between women, I see more women today. Yeah, like yeah, are there a great network. I personally love my women networks because they are the best incentivizers one can have, but they were not there before. So I'm happy that it changed, and I'm sure it will continue to improve. That's really interesting for you to say. So on my side, coming from a perspective that I am young and new in this environment, my first company was Makers, and that was like that I co-founded with Andres, and it has been like a year that we started that, and I saw that from your comments, like I saw like a big difference in the ecosystem, because right now we do have those accelerators, those networking, those communities, and that's something that we are trying to do with Makers, but for like young focused talents, right? And so right now I feel that we do have more access, we do have more information. What you were talking about, like if I had to pay to learn, in a sense, use my investment to learn about things that before you didn't know that you needed to. This is something that we are trying to do, because if people are aware or they are educated about what is entrepreneurship, how can you start? Like you as a young founder, what are the mistakes that you cannot commit at all? These will help them a lot in succeeding. And before, I don't think we had this type of information like out there, you know. But this is really interesting to know. Coming from the question that Sophia did, the challenges that I've been seeing, they are like kind of different from Mariana,
So basically my challenges are more into the personal side, I would say, and more into my personal life. I've seen that a lot of people help me. I have mentors that allowed me to grow as a founder and helped me a lot in believing in myself before I even tried to believe in myself. And so these people were like my support network that I didn't even ask, but these people were there for me. And so this was really interesting because sometimes I thought that I couldn't make it, or sometimes I was not like comfortable in taking a challenge that I in a sense didn't believe that I was supposed to be the one taking it, because in a sense I was afraid of taking the challenge. And these people said, no, like you are the one to be doing that, and you are going to do it because I trust you. And so for me, my challenges were more into this personal side of telling myself like, okay, I can do it. I can be here, and I'm supposed to be here. And we talk about a lot about this imposter syndrome or self-worth. Someone that I really admire is Michelle Obama. She always talks about this, and this is really true. I mean, a lot of us young women, sometimes we feel that we are not worth, or we are not supposed to be where we are, but it's kind of the opposite. It's just us having to understand what is our worth and what are the capabilities that we have and the skills that we have that will allow us to succeed. So those were my challenges primarily in the past, like maybe 2 or 3 years, that hopefully I'm better right now than I was before. No, I totally agree. And I think those challenges are there, not only entrepreneurship journey, but also with many executives that I talk to, that they are female. They suffer this imposter syndrome. They think they're not prepared enough. They're afraid of asking for more. And I think that's something that we all have to work, and talking to one another is very important to overcome that, because I think it's in our roots many times. Just yesterday I was talking to a girl here, and she was like, and how do I ask for a raise? And how do we talk about it? How I tell them that I will prove myself to them. And it's like, why do we always have to prove ourselves to everyone? It's like, they should be proving to you that they are the right company too, and the right job, and so on. I think that's very important. And in my journey, I don't know about your experience, Camila, is also many women founders, they end up founding business with someone in their family, their boyfriends, their fathers, their brothers, their sisters, because they feel that need of support, that like someone else also believes in it and is there to support them. And I wish we had more this autonomy, that I can do it and I can do it on my own, and I don't need anyone's approval to do what I'm doing and what I believe. Yeah, and this is interesting. I actually never really thought about that, but this is really, really true. Do you also feel that, for example, we feel that we need to change, like in a sense, who we are or what we wear, or like even our tone of voice when we end up coming from a more leadership position? Sometimes I feel that a lot of women, they feel the necessity of like having to portray themselves in a certain way in order to match what this manly world is supposed to be. Like, do you feel something like that or no? I do, and I think there's two sides to it. One piece, like I think, is maybe just the stigma of society that we should be able to break. So I definitely became very masculine. 100%. Generals, like I forget that I have to dress up and stuff, because I just went to protection side. I was like just so scared to be seen as a woman, because I usually just go to places where the big majority is men, or if I'm not the only one that is not, that I got defensive. So it's like I have to look like a guy, behave like a guy, so no one will ever try to take whatever we are working on 100%. to the other side. On the other hand, I think there is also to do with maturity. So I am someone that cries a lot. I am very emotional and I need to cry. And I did have to change, because in the end, I'm the leader and I have to take on the challenges and the pressure and so on, and not directly transfer that to my team, to investors, because that leads into insecurity. So I had to control myself better, to increase my emotional intelligence, to be able to be in the leadership position.
my point of attention there is like, it shouldn't change my personality, because I believe it's okay to be vulnerable. And I try to make sure that people can see myself vulnerable, but also controlling, and I changed from what I was because I need to provide safety and stability for them. So finding that balance of still remaining true to my essence, but also more mature and that can process things better. Yeah. This one I agree a lot, and I feel it's also something in terms of confidence when you not only mature, but you also get to develop your emotional intelligence. You get more confident in what you're doing. In this sense, it doesn't mean that you need to portray yourself as more manly. You can still be like a wonderful woman, but still be confident on yourself in the way that you portray, in the way that you speak. It's still you, but it's a more comfortable and more confident version of you, I would say, right? Irvin? Awesome. Yeah, I think if we can summarize all these challenges and the way that you faced all of them, we could say that first, women have to believe from themselves that they are capable of doing anything. Second, not trying to compare or copy what we see that is already in the ecosystem. Just try to be ourselves, and at the same time trying to keep up and making a fusion between who we are and what's expected from us in our work, our startup, etc. And third, I think maybe not rely too much on our safe space or our comfort zone. What you were saying about showing vulnerability at the same time being a leader and not affecting others. I think that's very interesting, and usually it's something that you develop with time, and that we have people talking about these taboo topics or something like that really brings up issues that we have to tackle from our inner self, right? So moving to another section of the panel, I would love to know more about how do you see the ecosystem, the future. Maybe we can begin with you mentioning some startup or program female founded, or that has a female founder that you recognize, that you think that everyone should hear about, or an experience you got from a female founder. I know, Camila, you working with young entrepreneurs, there must be really cool teams that are led by women. And from your side, Mariana, I'm sure you know also female founders from different parts of the world that have really cool solutions. So maybe we can begin with Camila, and then we'll follow up with Mariana. Yeah, like I feel that the startup ecosystem, especially when it comes to startups co-founded or founded by women, they're like expanding fast. I do have some people that I am very like, I really like what they are doing. One of them is Angela from Morado. I think everyone here must know what this woman is doing. She's doing a B2B marketplace for beauty. Karen from the Business Nation, Maria, who had a company called Muni, Paola from Latu here in Brazil. Those women, they have such confidence on themselves and the startups that they are building that is just incredible when you start speaking with them. The thing is that they had their support networks. They had like support networks from other women, from other like founders, and the way that they created their startups was most of them didn't create them alone, you know. They believed in themselves, and they were able to have other people believing in them as well. And that's why it's so amazing
for us to see those companies being founded by women and being like a really, really successful. So definitely we've seen a lot of like women in tech specifically, a lot of in different industries, from fintech, from definitely Mariana is one of them, like from every single industry, and I think it's only going to grow. So Awesome, thank you. Mariana, who can you recognize? Well, there is many, I would say. I'm lucky enough to be part of several ecosystems, such as like there is this program We Exchange from the IDB that including, I think they are with the applications open. It's like an opportunity to talk a lot of investors and pitch your idea and be part of this very nice community of founders in Latin America. I think one of the people that I learned there and I got to spend a lot of time together is Comal from Lab4U from Chile. I can't not mention like Cristina Junqueira from Nubank in Brazil. I think she is a role model in so many ways, not only because she's a woman in tech, but this woman got on the Forbes cover pregnant, like 8-9 months pregnant. So I think that's a very nice message to the market and respected possibilities. But also when you look into accelerators and entrepreneurship programs, a lot of the Endeavor teams across different countries in Latam are led by women. In Brazil, there is this very nice accelerator that's called Bicho Mami by Daniela Junco that they just focus on mothers and how to create an ecosystem where they can work and still have their children take care. I think Alicia Chong, that is also a Peruvian, Costa Rican, that has a women health startup on heart diseases with censored bra, today working from Boston in MIT. So many names. And the most nice thing about where we are today is that we are all connected. And if you are women that do not belong to any of those ecosystems, just reach out and find a way, because I think empowered women empowers other women. So just find a way to get who is your role model in your industry and get to her, write her, and get engaged with all of those initiatives. Awesome. very quickly, Sophia, there is a new initiative that we like literally just launched. It's called Puras Duras. It was co-founded by Karen from the Biz Nation and Isabella from Marathon. Those two, they are starting a podcast. If you guys want to check Puras Duras podcast, and basically they are just focused on like talking with women in businesses, and it's incredible. Like they already have their first episode, and it's amazing. Like they are going most likely to create a community, and a lot of women that are interested in entrepreneurship and technology. I think they will be definitely helping you out. So just Cool. a addition. Yeah, no. I usually was, doubting to make this question because, it's like if we have speakers, why should we asking about other people? But I do feel like every time you talk with someone in the ecosystem, you get to know what they like through the startups that they follow, and it's impossible to know every startup. So it's interesting to visualize these women. Maybe you somehow hear the name of the startup and you think it's cool, but you don't know there was someone that is female or that was pregnant during the founding of the startup. So I really wanted to hear that, and of course I'm going to check that podcast that you mentioned. And following up with another question is, I wanted to know, because of the topic of our panel that is ecosystem builders in Latam, how do you work with investors and stakeholders to support startups in Latam? And what roles do you see for these groups in building a thriving startup ecosystem? Definitely, I guess we tend to think like, where is going to be the next Silicon Valley, or what's the Silicon Valley in Latin America? But at the same time, I would say that we sometimes,
are biased, but this example that we have, because at the end of the day, Latin America has a different culture. We have a different system, and maybe the way that we interact with ourselves in the day-to-day changes that ecosystem, and shouldn't be the same as Silicon Valley, you know? So maybe you can tell me more about how do you interact with investors, stakeholders in your ecosystem, and I'm sure you have others outside Latin America. So yeah, that's the question. I think there was a big introduction, but maybe we can begin with Mariana, and then we'll follow up with Camila. Sure. I think building ecosystem is everyone's job. So I feel like partner with many of the VCs in the region to build that. So we have very nice dialogues about the region, about development, and pointing out good business for one another independently if we work at the same thing or not. Like, so I think it's prioritization of building relationships over just getting money, because like we are building for the long run, and we are trying to build the impact that is not only about us, but it's about our community. So having that position is like, I am a go-to person to talk to understand, do you know this person? Do you know anyone in this sector? And I'm very happy to collaborate. I think within Latam, we have this great opportunity of being relevant globally if we work together. And I think many times we just get like too focused on our own country ecosystem, and we forget how powerful we are as a region. So I would like to see more cross-border collaborations between investors, accelerators, entrepreneurs, and so on, especially with Brazil. There is this very weird relationship between Brazil and the rest of like Spanish-speaking Latam, and the language is not that different, and it should be easier for us to learn and exchange, because we are a big part of the market in Latam. And I think a lot of mindset is like, I don't go there, I don't go there, and things get spread. And I think there's a huge opportunity on working together, including Brazil, and a strong communication from Latam. And when I think about outside, is education. Unfortunately, there's a lot of prejudice with foreign investors about the region, and I think it's everyone's job to sell it. I think you mentioned Silicon Valley, but let's talk about Israel. Israel became successful because they learned to sell an ecosystem before their own company and their own brand. So if everyone just has this unified message and can sell Latin America as like a growing ecosystem, great opportunity, I'm sure we can attract more foreign investment. Because still today, I went to a panel yesterday on energy transition, and we still get to hear, Latin America is not ready for new technologies. And it's like, I think not only we are ready, but we will lead a lot of the new technology transformations, especially the ones that talks to energy, agriculture, climate, that are in the basic of our economics. So I think everyone should be educating people about the opportunity they are missing. Yeah, totally agree. How about you, Camila? Yeah, so when it comes to like developing our startup ecosystem, I would say that, again, as Mariana said, is a job that for everyone, like not only people that are building their own startups, but also in very like in leadership positions, because at the end of the day, I feel we as Latin America, like Latin America in general, yes, Brazil, it's a little bit there's a barrier between like Brazil and the rest of Latin America, and this is something that, for example, in Makers, we wanted to encompass every single one. So like Makers is anyone in Latin America can join, no matter if they are Brazilian, no matter if they are from Colombia, Mexico. And I feel that when it comes to like building, we do need to help each other and also support in a way that we can get Latin America from just being a region that, you know, like the startup ecosystem is not that big, it's not like Silicon Valley, to somewhere that is just us, you know. So we cannot even compare ourselves to Silicon Valley, because we're not Silicon Valley, we are Latin America, you know. So at the end of the day, I feel that we have our own differences compared to United States, Israel, and we do need to take this advantage and the benefits, in a sense, advantage of being a Latin American to prove and get
other people in the world to be excited about what we are doing here. Yeah, being proud about our community, our ecosystem, our people. It's the key to create this growing group of people towards creating new technology, innovation, businesses, and at the end of the day, more opportunity for everyone, right? One question that follow-ups from this one is, how do you see the startup ecosystem in Latin America evolving in the next 5 to 10 years? I know it's a difficult question, and you cannot say like let's invest in this industry now, because I think it's gonna be super big in the future. But I would like, from your point of view, to know, what do you think is going to happen in the next years if we are this growing ecosystem that is developing faster and faster with time? I don't know who wants to answer first. Maybe may I start, Mariana? Yeah, go ahead. Okay. So I would say that, and this is maybe I'm biased just because like the environment that I am, but one of the things that I'm seeing is that a lot of young people are doing amazing things, in a sense that they are impacting a lot of people even in their 20s years, like in their 20s. So definitely there are like all ages can become entrepreneurs, but I would really I believe that with the right resources we are able to educate young people that perhaps don't even need to go to university. They don't need to if they want to build, they want to build, and if we are able to educate these guys to understand how to properly build their companies, they're going to be like a lot of unicorns coming from very young entrepreneurs. And I hope we can do that. Entrepreneurship is not for everyone, but I want everyone to be able to understand what it is and make a decision whether, okay, I want to become an entrepreneur, or no, this is not for me, this is not my life, I better do something else. And so in a sense, for the next couple of years, I would like to see a lot of more unicorns, definitely in various regions, a lot of impact coming from those companies, but also seeing a lot of people who maybe they don't even have the chance of going to a university or coming from a low income background to be able to become entrepreneurs just by being educated on entrepreneurship. Yeah, definitely. And actually, I'm a university student, and I'm an intern in Tech Ventures, and we actually work to create this startup mindset within the students here in the university. And what we actually see is that UTech in addition is a really technology and engineering focused university. So we have all these students that have great ideas, great projects. They want to build great things, but they don't know what is a startup and how to begin, and that you need a team, because if you want to do something alone, it's going to be harder, and you can have a support system near you. But it's the education of the ecosystem and what you can accomplish, because even if they want to build something great, they don't have the information to begin that path and have like a follow-up of points or things they have to accomplish to reach to that point, right? I want to hear the answer from Mariana. I'm going to repeat the question just in case. How do you see the ecosystem in Latin America evolving in 5-10 years? And what trends do you think will shape your industry? Yeah, I think I'm very excited about the ecosystem in the future, because before there was this mindset that if you wanted to succeed, you had to leave. And we see now like a contrary movement, that people are going back to Latam. They come out, they study, they have global reference, and they come back to build where they are.
And I think that's very powerful. With decentralization and the pandemic, it became more flexible, that you do not need to be in Silicon Valley to be like a unicorn and so on. And in fact, a lot of Brazil unicorns are foreigners. So they moved to Brazil to build a unicorn there, which means like there is great opportunity. So our people can stay in our countries and build those innovations from there without the need to leave. And I think that's a very important shift on the mindset, that everyone can do it, and I can do it from here at any time I want. It's on my power to make that change. So I feel very excited, because I know it will be the contrary. People will be flying to our region to tackle the problems there and try to grow there. And on my sector, I think everything touches around climate. It's like every job is a climate job. We are facing a huge climate crisis that will affect every single industry. And I think that's a big trend, is like, what is your impact perspective within your business? Are you measuring the effects? Are you anticipating problems? Are you generating positive impact? And how are you related to that issue? So I think we'll see a new trend of social business more than traditional business, and where climate and of course agriculture within that will have way more space than it had before. Awesome. I would love to make more questions, but we're out of time. So this is going to be my last question, and it's my favorite one, and I think summarizes all the things that we've been talking about. That is, what advice do you have for women aspiring to be in the ecosystem, building and making a positive impact on the startup community in Latam? Camila, we can hear from you first, and then we'll end with Mariana. Okay, so I would say that the most important thing is to find your support network, to find those other founders, woman founders, or even men founders that can support you throughout your journey, that can help you, that can give you not in terms of resources, in terms of money, but resources like information, even the courage, whatever you need in order for us to feel that you are part of this. And so finding your support network definitely would be my advice. Awesome. The question was, what advice would you give to women aspiring to be part of the ecosystem and make an impact in the community of startups in Latam? I think the point that Camila mentioned before, just take a chance on yourself. It's scary. That shouldn't be the reason why you don't do it. You should do it with fear. It's normal to be afraid, but just get that leap of faith and believe in yourself and try something and figure out from there. You don't have to know all the plan from the beginning. Just start doing something and go improving from there. Awesome. I don't know. I don't have words to thank you enough for your time. I feel very lucky to be able to talk with you, and I hope everyone got the amount of value that we had from this conversation, and I hope we can someday meet in person. Before we close the session, I would like for people to turn on their cameras so we can take a group photo. Right now, in 30 minutes, we're going to have some panels here in the Tech Ventures, but in the virtual space, we can still have our pictures, and then we can see it in social media. So let's wait 30 seconds for everyone to turn on the cameras. Prendan las cámaras, por favor. And yeah, and we'll close with that. So I hope the majority of people that are here can come to the Tech Ventures and hear some other people talk. Awesome. I'm going to remove our spotlights so we can all see each other in gallery view. Okay. 10 seconds and we take the picture. Just to see if anyone else wants to turn on the camera.
Okay, cool. We're going to take the picture. Everyone smile. 1, 2, 3. Awesome. Thank you very much for your time. See you later. I don't know if Camila, Mariana want to say anything else before we close. Solo muchas gracias a todas. Thank you very much, everyone. Thank you, Sophia and Kevin, for inviting us. No, the pleasure is ours. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye-bye.